Welcome back to America's Now from Rio de Janeiro. Brazil is a country that has made huge economic strides over the past 2 decades. Under Presidents Cardoso, Lula, and Rousseff, foundations were laid for a period of sustained economic stability followed by accelerated growth. By 2010 and 11, Brazil was being called an economic powerhouse. However, 2013 saw the economy take a big dip and brought swirling allegations about corrupt government spending. It led to mass public demonstrations that became the largest protests in Brazil in more than 20 years. Much of that protesting was over the billions of dollars being spent on stadiums for the World Cup at a time when social services are suffering. In the report you're about to see, those demonstrations are not over yet. The Brazilian government remains in the global spotlight, and as correspondent Gerry Hadden tells us, the protests could be back and bigger than ever. This is the Brazil the country's government wants you to see. A people welcoming the world and the World Cup. But beyond the music, there's a lot of anger. For months now, it's been drowning the music out. It boiled over last June when the government tried to raise public bus fares. The issue wasn't the extra dime. It was the dime on top of the World Cup's record-breaking price tag. $13 billion and rising. The unrest and the tough police response has given birth to a new form of citizen journalism here. Volunteers with smartphones, broadcasting in real time. The best-known group is Media Ninja, a national collective made up of hundreds of people. This video was shot by Media Ninja volunteer Felipe Marques. Marques says though Brazil became a democracy nearly 30 years ago, the country's media has not yet evolved. O Brasil hoje ele tem modelo comunicacional que ele é muito monopolizado, é oligopólio que a gente fala, né, de comunicação. 6, 7 famílias detêm os principais meios de comunicação, que são concessões públicas. E hoje há uma grande distância da realidade que esses veículos descrevem para a própria realidade que as pessoas vivenciam. E passando ponto de vista daqueles que são invisibilizados pela grande mídia, passando ponto de vista daqueles que são criminalizados pela grande mídia. And Media Ninjas is giving them a voice. On the eve of the World Cup, that voice is getting louder. Protests more frequent. Aqui tem alguns jogos, os jogos vão acontecer aqui no Rio. Né, o Maracanã recebe 4 jogos aqui na primeira fase. Tem toda uma questão com relação aos jogos, às manifestações que podem ser feitas, mas eu acho que para além disso, a própria República ela traz como provocação também, como intuito, a criação de outros processos que podem ser feitos nesse período, né? Para além das manifestações de rua, para os atos, né, que são atos que vão às vezes de enfrentamento, atos que vão para frente dos estádios e tudo mais. E que passou com o telefone exatamente? Esse aqui ele foi meio bombardeado aí durante as manifestações também. Recebeu algumas injúrias aí enquanto ele estava transmitindo, né? Bombas que explodiram perto, caiu no chão. Uma bomba de quem? De bomba de efeito moral, bomba da polícia. ¿Tú piensas que la misma policía tiene a esta oficina pinchada? Los teléfonos pinchados y... Com certeza. Com certeza, não, isso aí é... Why? It could be due to the ninjas' biggest scoop to date. During protests last summer, an undercover police officer allegedly threw a Molotov cocktail at the police. Media Ninja compiled amateur footage and connected the dots. Mainstream media soon picked up the story. The incident put Media Ninja on the map. On Facebook, they have more than 265,000 followers. On the streets, many young people share their vision. In Brazil, historic
basically have problems, social problems, like we don't have education, we don't have public health, we have a very small salaries, and we have a great deal of people in conditions of poverty. When they decided that they would bring the Cup here, the government said that they would bring the Cup because it will bring development to Brazil. But that's not what happened, because all the money was spent by building the mega stadiums and invested on tourists. A total of 12 Brazilian cities are hosting Cup matches, an unusually high number. It's meant huge expenditures, from Rio to Salvador in the north to Cuiabá in the central state of Mato Grosso. Here, just a month before the first whistle, the soccer stadium is unfinished. Same for new roads and sewage canals. Delays plus widespread allegations of embezzlement of World Cup funds fuel the protests. Many are asking, where are the promised benefits for ordinary Brazilians? The only thing that they spent with the people, with the workers of Brazil, were bullets of rubber and peppermint spray and violence and repression, and that's what we were living here. The tourists, the soccer fans, are pouring in. Brazil's government says the country is ready for them and safe. But Brazil has one of the highest murder and crime rates in the world. In 2012, more than 47,000 people were killed, and the rate has been climbing, especially in urban favelas. For decades, the favelas have been home to millions of hard-working Brazilians, but also to criminals and heavily armed, violent drug gangs. When Brazil won the right to host the World Cup, it set out to retake control of the favelas, to pacify them, to keep the bad guys a safe distance from sport and spectator. Pacifying the favelas has fallen to Brazil's military police, as well known as the drug gangs for their violent tactics. But the MPs say they're changing. They hold up the Salgueiro favela as a success story for community policing. One rule of thumb on this beat: keep your hand close to your weapon. Commander Carlos Eduardo says some drug traffickers are still here. Moving through the favelas is dangerous, difficult work. Police can't do anything, but because of police coming, now it's not as the velocity we imagine, but like the education don't come, the health don't come yet. After 4 years, just police still here. Yeah, and the government with the UPPs said, first security, police, yeah. And then the rest will come. Yeah, and if it doesn't come? It doesn't come yet. Eduardo insists this favela has been pacified, that it's now a better place to live. Na verdade, eu não tenho assim de cabeça a relação mesmo de quantidade que diminuiu, mas com certeza diminuiu bastante a questão de morte, né? Tanto de policiais quanto de moradores e também traficantes. Né? Agora prende mais do que e mata menos. Né? Some residents of Salgueiro are happy about that. Antes você tinha que saber onde você pisava, agora você já pisa com mais tranquilidade, não é? Você se sente pouco mais seguro. It sounds like you have a pretty good relationship with the people in this particular favela. We visited a couple of other ones, bigger ones, where the people seem to be quite afraid to talk with your colleagues. Where does that dynamic come from? Where does that fear come from? Acho que eu acredito que o medo é pelo aquele histórico todo que a polícia tinha de entrar e troca de tiros e policiais baleados, moradores baleados. Então tem toda essa história de anos de violência que a gente não sabe que não muda de uma hora para outra. Então, por isso que a gente tenta, aos poucos, mudar essa imagem da polícia dentro da comunidade. Especially when the police brutality is ongoing. In late April, during a protest in another Rio favela, police beat and shot to death a well-known dancer from a popular TV show. Authorities first said Douglas Rafael da Silva was a drug dealer, but it appears he simply got caught in the crossfire. An even bigger protest the next day turned violent. At least one more person was killed by police. 3 weeks after the incident, we go into the favela with a couple of media ninjas, the citizen journalists,
que além de uma pessoa completamente inocente, que não havia nenhum envolvimento com nenhum tipo de crime, foi assassinado porque a polícia militar tem a política de primeiro atirar e depois perguntar. Aqui no Brasil, que é a necessidade de se acabar com esse modelo de polícia que a gente tem, que é altamente militarizado, que é um grande resquício da ditadura militar. O excelentíssimo senhor presidente da República. Brazil was ruled by dictatorship from 1964 to 1985. Generally speaking, it enjoyed the support of mainstream media. The ninjas say little has changed. This murder, they say, is a case in point. They say none of the big papers or TV stations has returned to investigate the alleged military police abuses. The ninjas' accusations and their popularity have mainstream media sitting up, and for the first time in a generation, needing to defend themselves. This is the office of O Dia, one of Brazil's big daily newspapers. Depois do assassinato do Tim Lopes, um colega nosso muito querido, o nosso acesso às favelas ficou muito mais difícil. Passamos a ser vistos também como inimigos por parte dos traficantes, que antes eles contavam muito com a gente para denunciar as arbitrariedades da polícia. Agora, acho que quando eles dizem isso, os ninjas dizem isso, eles estão sendo ou desinformados, ou injustos, ou atuando com muita má fé. Até porque eu duvido, a maior parte deles nunca entrou numa favela. O que eles sabem de abusos policiais, de crimes cometidos por policiais em favelas, eles leram aqui nos nossos jornais, eles viram nas reportagens que nós colocamos na televisão. Molika says he applauds the ninjas for their work exposing police brutality, but he says on the streets, the citizen journalists turn on them. Ser agredido pela polícia já é uma coisa tradicional. Agora, nas manifestações do ano passado, o que nos surpreendeu que muitas vezes a agressão partia desses novos jornalistas, desses novos colegas. This choppy video was shot by the media ninjas. In it, an O Globo reporter is heckled by the crowd. O Globo is Brazil's largest media conglomerate. Uma coisa é você admitir que quanto mais narrativas, melhor. Só que eles acabaram adotando um viés muito autoritário, que é o viés de só a verdade deles é verdadeira, só a verdade deles é válida. The media ninjas deny they turn crowds against mainstream reporters. They say they're just showing things as they are, and as they happen. Raw, unedited, in real time. Like at this pro-marijuana rally on Ipanema Beach. Skate é atrito, esse mundo infinito, tá aceso o palito que atraiu o bendito, admito, dispersou maldito, em prol do progresso, farei e repito, então, replicar o mito que o rap foi escrito, se escreveu tá dito, nasce a paz, morre o conflito, só um. Pelo Brasil, psicodélico, psicodélico! O que haces? Tecnicamente, qual é a técnica? É um aplicativo, agora eu tô transmitindo em tempo real, com o aplicativo que se chama Twitchcasting, tá baixado no celular aqui, e que com ele a gente vai vendo os comentários que são feitos, né, as pessoas estão acompanhando e interagindo com quem está em casa, com quem está assistindo. E assim alcança a milhões de pessoas. Milhões. Hoje é um dia um pouco mais recluso, pero se chega, a gente já teve 180 mil pessoas assistindo uma mesma transmissão. This protest is eventually broken up, not by the police, but by rain. Conoce Media Ninjas? Conheço. De onde? Já assisti vários vídeos de cobertura de manifestação e tal. É uma opção de cobertura sem grande poder da mídia. Sem censura, né? Que os médios tradicionais a gente tem um oligopólio de mídia, a gente tem 6 famílias que controlam toda a mídia do país, então é importante você ter a mídia independente, com cobertura independente, sem um viés de uma grande corporação por trás. That belief extends beyond traditional media outlets. The ninjas say Brazil's journalism schools are factories, churning out mouthpieces for the status quo. O tipo de atuação da mídia ninja, transmitindo sem corte, sem edição, primeiro, é uma proposta que eu acho equivocadíssima, porque duas coisas que o jornalismo né? É apuração e edição. E eles não apuram, eles documentam, é diferente, né? Você chega numa situação de conflito e chega, inclusive, com a câmera, com o celular encostado na cara da pessoa, o que é uma atitude provocativa, inclusive, né? Então você passa a ser um personagem daquela cena ali, o que eu acho uma coisa problemática. Staying neutral. That's not the ninja way.
This is another example of media ninja scooping the old guard. The police clearly go too far in apprehending this woman. But who is she exactly? What has she done? The clip embodies both the triumphs of Brazil's citizen journalism and its shortcomings. It also shows how divided Brazilian society is. You see it even where community policing is supposedly working best. While patrolling with military police, officers make an arrest. They nab a street dealer, a kid, with a small amount of cocaine in his pocket. He's taken away for questioning. Eu quero meu neto! Eu quero meu neto! Eu quero meu neto! Moments later, at the station, the boy's grandmother appears. Her state of fear is telling. Eu quero meu neto! De chegar pra mim e falar, deixa uma nona, assim como se ele fosse um nada. Ele não é um nada. Ele não é um nada. Ele não vai ser um DG. Presta bem atenção. Não vai ser um DG, não vai ser um Amarildo. Esses que vocês matam pelos cantos. Tá? Que ninguém sabe. This woman assumes the worst, especially now with pressure on authorities to make problems like this go away, or at least to keep them away from fans during the World Cup. Though things are calm on Brazil's streets this night, protesters pledge they'll make their voices heard come match time. The 2013 protests in Rio were the largest of all the demonstrations in Brazil. 100,000 people took to the streets last June over bus fares and train ticket prices. Traffic congestion here in Brazil can be a headache. The protests last year were dubbed the Brazilian Spring by some newspapers, comparing it to the Arab Spring in the Mideast. We are actually entering Brazil's winter at the moment. Summer here runs from December through March, but don't be fooled. The temperatures here are always tropical, rarely dropping below the 70s.